question. ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ 12ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. Z is a complex number, then which of the following results holds good? So if Z is any complex number, which of the following results holds good? We'll go back to this one. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ mod z square is equal to mod z the whole square. This is not correct. So obviously standard result ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ mod z to the power n is always equal to mod z whole to the power n. This is the standard result what you have for all positive integral value of n. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದೆ, mod z square is equal to mod z the whole square. C is not correct and D is not correct. So the correct answer for this is going to be option B. B ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. We'll go to question number 13. 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. Modulus of z1 plus z2 is equal to mod z1 plus mod z2 is possible only if ಅಂತ ಇದೆ. So what I do, ನಾನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ತಗೋಣ. z1 is equal to r1 into cos theta 1 plus I sin theta 1 ತಗೋಣ. z2 it is r1 into r2 into cos theta 2 plus I sin theta 2 ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ z1 plus z2 ಮಾಡಿದಾಗ z1 plus z2 if you do, it is r1 cos theta 1 plus I into r1 sin theta 1 you have plus r2 into cos theta 2 plus I into r2 into sin theta 2 ಆಯ್ತು. ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ r1 plus r2 r1 plus r2 or r1 into cos theta 1 plus r2 into cos theta 2 ಇದೆ. This is the real part plus I common factor ತಗೊಂಡ್ರೆ you get r1 into sin theta 1 plus r2 into sin theta 2 ಆಯ್ತು. This is your z1 plus z2. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. So if you take modulus of this one, so as I said, it's going to be real parts square. Real parts square ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So now this on simplification, it is r1 square into cos square theta 1 plus r2 square into cos square theta 2 plus 2r1 r2 into cos theta 1 cos theta 2. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ. ಹಾಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಗೆಟ್ r1 square into sin square theta 1 plus r2 square into sin square theta 2 sin square theta 2 then plus 2r1 into r2 into sin theta 1 into sin theta 2. This is what you have. So ಈಗ ನಾನೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ r1 square cos square theta 1 r1 square sin square theta 1 r1 square ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ sin square theta 1 plus cos square theta 1 ಆಯ್ತು. It becomes 1 and so this will be followed by the root. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, right? So now again, so we can take r2 square cos square theta 2 r2 square sin square theta 2 plus r2 square ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ sin square theta 2 plus cos square theta 2 ಬರುತ್ತೆ. Correct? That becomes 1. Now in the other two 2r1 r2 ಇಲ್ಲಿ 2r1 r2 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So if you take 2r1 r2 you left with ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ cos theta 1 cos theta 2 plus sin theta 1 plus sin theta 2. That is in the form cos a cos b plus sin a sin b, which is nothing but cos of a minus b. Cos of theta 1 minus theta 2 ಬರುತ್ತೆ. This is mod z1 plus mod z2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So now modulus of z1 ನೋಡಿ. Modulus of z1 ಇದರಲ್ಲಿ r1 represents mod z1
and the modulus of Z2 is nothing but R2. ಈಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ? It's given that modulus of Z1 plus Z2 is equal to mod Z1 plus mod Z2. That's what they have given. Clear? So now what I do here, so it is going to give you square root of R1 square plus R2 square, so plus 2R1 into R2 into cos of theta 1 minus theta 2. It is equal to, so this is equal to, you are getting, so it is equal to right hand side ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ R1 plus R2 ಬರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಏನಾದ್ರೂ 0 ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು 0 ಆದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ R1 square plus R2 square plus 2 R1 R2 ಬರುತ್ತೆ, which is R1 plus R2 the whole square, which is exactly same as R1 plus R2. So now, so if this cos of theta 1 minus theta 2 0 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ theta 1 minus theta 2, right? So it should be 1, it is not 0, it should be 1. So theta 1 minus theta 2 should be equal to 0. So theta 1 minus theta 2 is 0, and theta 1 should be equal to theta 2. So if theta 1 is equal to theta 2, I'm going to write that here. So if theta 1 is equal to theta 1, obviously argument of Z1 is exactly same as argument of Z2, right? So answer for this question is going to be option C is the right answer. 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ. 14th question ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. The real value of theta for which the expression becomes a real number ಅಂತ ಇದೆ, right? So this expression becomes a real number. So what should be the real value of theta ಅಂತ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So now this is a real number provided the imaginary part is 0 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So ಇಲ್ಲಿ z ನ ಬರ್ಕೋಣ. Z, it is nothing but 1 plus I cos theta divided by 1 minus 2I cos theta. We can multiply this by 1 plus 2I cos theta divided by 1 plus 2I cos theta. So if you simplify the numerator, it is 1 plus 2I cos theta plus I cos theta, it is 3I cos theta plus I into I square. So minus 1 ಆಯಿತು, 2 cos squared theta ಬರ್ತಾ ಇದೆ, divided by 1 minus 2 square is 4, I square is minus 1, so it becomes plus 4 cos squared theta ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ rearrange ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ I can write this as follows: 1 minus 2 cos squared theta divided by the denominator 1 plus 4 cos squared theta ಆಯಿತು, plus I into, we can write it as 3 cos theta divided by 1 plus 4 cos squared theta ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So ಇದು z ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now it's given that it is purely real number ಅಂತ ಇದೆ. So z is real. It's given that z is real. So z is real. Then imaginary part of z will be equal to 0. So imaginary part ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 3 cos theta divided by 1 plus 4 cos squared theta will be equal to 0. So now ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ 1 plus 4 cos squared theta 0 ಆಗೋಯ್ತು. So 3 cos theta will be equal to 0 ಆಯ್ತು. So cos theta will be equal to 0. ನೋಡಿ, cosine equation ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ cos theta 0 ಅಂತಂದ್ರೆ alpha is going to be pi by 2 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೀಬಹುದು. Theta is equal to 2n pi plus or minus alpha. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. So alpha ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ, it is going to be pi by 2, right? So I am going to make substitution for this one. It gives you it is nothing but now this is going to be 2n pi. So this is 2n pi plus or minus alpha is nothing but pi by 2 ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 2n pi plus or minus pi by 2, it is going to be option C. This is the correct answer for this. 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ. The value of
argument of x when x less than 0. X less than 0 ಅಂದ್ರೆ x is negative ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ z is x ಇದೆ and x is less than 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ therefore I can write it as z is equal to minus x. Argument is nothing but the principal amplitude. Z is equal to minus x ಅಂತಂದ್ರೆ this is nothing but writing minus x comma 0 ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. So if you take the coordinate x-axis, y-axis, now you can make out the position of that complex number minus x comma 0. Minus x comma 0 obviously lies on the negative x-axis. So negative x-axis ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, right? It is minus x comma 0. This is what the position of the complex number. Now if you rotate from here to here, you can look at the angle. So it is going to be rotated with an angle pi, 180 degree. So therefore the answer for this argument of that complex number is going to be pi. It is option C is going to be the right answer. Angles idea correct ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. That is more important in this. F of z is a complex number. It is 7 minus z divided by 1 minus z square, where z is given 1 plus 2i. What is modulus of fz? Right, f of z ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, f of z ಇಂದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್. f of z ಕೊಟ್ಟಿಂದ ಇದು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ. It is 7 minus, I am going to use z here. It is 1 plus 2i divided by, I can write 1 minus 1 plus 2i the whole square. This simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 minus 1 minus 2i divided by 1 minus of 1 plus 2i the whole square expand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is 1 plus 4i square. I square is minus 1, so it becomes minus 4 plus 2 into 3 it becomes 6i ಬರ್ತಾ ಇದೆ. This is nothing but 6 minus 2i divided by, simplify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 minus 1 minus 3 it becomes minus 3 plus 6i. So you have, so that is inside the bracket. So now your f of z is going to be, what ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 6 minus 2i divided by, what is that, 1 minus of minus, it is 4 minus 6i ಆಯ್ತು. So you can take outside 2 ಹೊರಗಡೆ ತಗೋಣ. 2 ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಿದೋ, it is going to be 3 minus i ಬರ್ತಾ ಇದೆ divided by, you take 2 outside from this, it becomes 2 minus 3i you get, so 2 gets cancels with 2. This is going to be your f of z. ಇದು f of z ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ mod f of z ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Modulus of f of z, if you take, it is square root of 9 plus 1 divided by root of, you are getting 9 plus 4 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. I think we will check out your simplification once again. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 plus 2i the whole square ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 1 square plus 4i square, then plus 2 into 2i it becomes 4i. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು small mistake ಆಗಿದೆ, 6i ಅಲ್ಲ ಇದು, it is going to be 4i, right? So I simplify this one. ನೋಡಿ ಇದು 4i ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. Let me correct that. So this is 4i. ಇಲ್ಲಿ 4i ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So 1 plus 1, it is plus 1 plus 3 4 plus 4i ಬರ್ತದೆ, 4 minus 4i ಆಯ್ತು. So you can take this one 2 outside, 2 minus 2i ಆಯ್ತು. It is again 4 plus 4 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Root of 9 plus 1, it is root of 10 divided by 8 ಆಯ್ತು. So it is root 5 divided by, so 2 4 times it goes, 2 5 times it goes, root 5 divided by 2. It is modulus of f of z. ಇಲ್ಲಿ mod z ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, because all the options are related with mod z. So your z is nothing but 1 plus 2i. If I find mod z for this, it is square root of 1 plus 4, it becomes root 5i. So this, the answer what I got,
I can straight away relate with your mod. So this is modulus of z divided by 2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So now answer for this is going to be option A. That is the correct answer for this question. Now we'll go to question number 17. ನೋಡಿ ಇದು 17ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. They are given in your KSET 2014. Alpha and beta are two complex numbers with modulus of beta is equal to 1. Then beta minus alpha divided by 1 minus alpha bar beta ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. What is going to be the answer for this? Anybody? ಯಾರಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ beta is a complex number with modulus 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So what I do, beta is equal to, will straight away write, it is 1 ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಡ ನಾವು. So if you take beta as 1 and alpha, if you want you can take it as x plus iy. ನೋಡಿ ಇದು mod beta ತಗೊಂಡಾಗ root of 1 square is 1 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So with this I'll go for modulus of beta minus alpha divided by ಇಲ್ಲಿ alpha bar conjugate of alpha x minus iy ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ 1 minus alpha bar into beta height modulus of this. It becomes modulus split ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Mod beta is 1 minus of x plus iy ಇದೆ divided by denominator 1 minus alpha bar is nothing but x minus iy into beta is 1. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 1 minus x minus I into y height divided by, again it is modulus of 1 minus x plus I into y height. ನೋಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ. So if you take the modulus, it is square root of 1 minus x the whole square plus y square ಬರುತ್ತೆ divided by, again this is root of 1 minus x the whole square plus y square. ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is going to be the right choice for this one. Now ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಐಡಿಯಾ ಬರಬೇಕು. ಬೀಟಾ is equal to 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ you may not end up with the correct answer, so you should be very careful. Now we'll go to 18th question. Right, ನೋಡಿ ಈಗ if mod z is a complex number, ಇದು 2015 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು z is root 3 plus I the whole cube into 3i plus 4 the whole square divided by 8 plus 6i square. So ಅದು ಏನಾದರೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. So I should make use of properties of modulus. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ z is equal to root 3 plus I whole cube into 3i plus 4 whole square divided by 8 plus 6i square. ನಿಮಗೆ mod z ಬೇಕು. mod z ಹೇಗಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ mod z ಬರ್ದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. mod z is equal to, parallelly I will use mod z power n is equal to mod z whole to the power n. ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ mod ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. So into modulus of 3i plus 4 square of this divided by, so this is again modulus of 8 plus 6i square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈಗ simplification ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. It is square root of root 3 square is 3 plus 1, it is whole cube, again square root of 9 plus 16 square ಆಯಿತು divided by square root of 8 square is 64 plus 6 square is nothing but 36 square. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 plus 1 4 under the root 2 cube is 8. So 9 plus 16 25 under the root, it is 5 square, it becomes 25 divided by 36 plus 64 it is 100 under the root, it is 10. So 10 you left with, correct? So now we get 10 8 into 25 divided by 10. 5 times it goes, again 5 2 times it goes,
2 4 times it goes 4 into 5, right? I think something any simplification errors ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. root 3 square it is 3 plus 1 4 under the root 2 cube, so I will left with 8. 9 plus 16 25 under the root 5 square 25. So here 100 square ಇದು ನೋಡಿ ಇದು 100 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, right? So 100 you get square and root gets cancelled. Yes. So this is on 25 4 times it goes, 4 2 times it goes. So the answer for this is going to be 2. Option C is going to be the correct answer for this question. So ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. The idea is ನೀವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 19th question ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಗೈನ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ I power n plus I power n plus 1 plus I power n plus 2 plus I power n plus 3. That is nothing but sum of all consecutive powers of I. So ನಿಮಗೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ option for this you are supposed to get 0. So 0 will be the solution for this. Without working the problem you can write 0. In case if you want to work out this ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. I power n plus 1 plus I to the power n plus 2 plus I to the power n plus 3 ಇದೆ. This you can rearrange as follows. I to the power n plus I power n into I ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. This is I power n into I square plus I power n into I cube ಅಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ I to the power n ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. I power n if you take outside, so I will have with 1 plus I plus I square plus I cube ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So now it is I power n into 1 plus I square is minus 1, I cube is nothing but minus I. So ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. minus I plus I minus 1 plus 1. It is I to the power n into 0. So this is going to give you 0 as the answer. So ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Now we'll go for the next question. It is going to be question number 20. 20th question 2017 exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 1 plus I whole to the power 1 by 1 minus I whole to the power n equal to 1. Then the least positive integral value of m is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್. least positive integral value of m. ಇದೇ ತರದ್ದು ಪವರ್ x ಹಾಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, 1 plus I divided by 1 minus I to the power m equal to 1. What should be the smallest value of m ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So under the power itself you rationalize this, right, by using the conjugate of the denominator. Conjugate of denominator ಅಂದ್ರೆ 1 plus I. So you divide by 1 plus I to the power m, it is equal to 1 ಆಯ್ತು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ. 1 plus I ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 1 plus I ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus I square plus 2I ಬರುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಟು ದ ಪವರ್ m, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Now this on further simplification, so it becomes 1 I square is minus 1 plus 2I is divided by 1 square plus 1 square, it becomes 2 whole to the power m, it is equal to 1I. Minus 1 plus 1 gets cancels. This 2 you can remove with 2. So the simplest form you are getting I to the power 1 m is equal to 1. ಈಗ simplest values of n ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. So if you take m as 1, ನೋಡಿ, if you make m as 1, I to the power 1 it becomes I. This is not equal to 1. So first at option D is not a choice for this. Then if you make m as 2, m ಗೆ 2 ಹಾಕೊಂಡಾಗ I square ಬರುತ್ತೆ. I square is minus 1. This is not equal to plus 1. Therefore option A ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ m ಗೆ 3 ಹಾಕೋಣ. So if you make m as 3, so you get I cube. I cube is nothing but I into I square. This is how you can simplify.
So this becomes minus I. This is not equal to 1. So therefore option B ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒಂದೇ. I to the power 4 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ it's going to give you plus 1 as the solution. So I power 4 m is equal to 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ so it gives you I to the power 4 ಆಯ್ತು. It is I square the whole square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. minus 1 square plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. The smallest value of m ಈ ತರದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಾಗ it is going to be 4 and you can work out the problem in this way. However large the positive integral value of m may be. ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Question number 21 ನೋಡಿ. This is again a similar question. If 1 minus I divided by 1 plus I whole to the power 96 equal to a plus ib ಇದೆ. Then what should be a comma b, right? So ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. If you simplify that you get as follows: 1 minus I divided by 1 plus I. 1 minus I divided by 1 plus I. ಇಲ್ಲಿ to the power 96 it is equal to a plus ib ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ rationalize ಮಾಡೋಣ. multiply by 1 minus I divide by 1 minus I ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಾಯ್ತು? 1 minus I ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 1 plus I squared minus 2I ಬರ್ತಾ ಇದೆ divided by 1 square plus 1 square in the denominator. So to the power 96 equal to a plus ib. ಇದು 2018 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. I square is minus 1. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So 1 square plus 1 square 2 gets cancels with 2. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? minus I to the power 96 is equal to a plus ib ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ minus I to the power even number ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. a plus ib is equal to I to the power 96. This I power 96, when you have even powers of I, always express that as I square to the suitable power. I square to the power 48 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. I square is minus 1 to the power 48. Again you get 1. ನಮಗೆ a plus ib ಏನಪ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? a plus ib you are getting it as 1. I can write this in the standard form 1 plus I into 0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Now you can equate the real and imaginary parts. A is equal to 1 and b is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore the values of a comma b, it is going to be 1 comma 0. It is the correct answer for this question. So it is going to be option ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is option B is the right choice. ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದನ್ನ. Now we'll go to the next problem. It is given in 2019 previous year question paper ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Alpha and beta are the roots of the equation x squared plus x plus 1 is equal to 0. Then what is alpha square plus beta square ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Just a minute. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ right. So we'll go to 22nd question. 22nd question ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ? Alpha beta are the roots of the equation x squared plus x plus 1 is equal to 0 ಅಂತ ಇದೆ. Then what is alpha square plus beta square ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರೂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸಬಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ a ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ, b is 1 and c is 1 ಇದೆ. The formula x is equal to minus b. It is minus b plus or minus root of b squared minus 4ac divided by 2a. This is the formula for finding the roots.
it is minus b1 plus or minus root of b squared under 1 square minus 4 into a is 1 into c is 1 divided by 2 into a is 1 half. Minus 1 plus or minus root of 1 minus 4 divided by 2 you are getting. So this on further simplification you get x is equal to, you can observe minus 1 plus or minus root minus 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, root of minus 3 divided by 2. This is what you are getting. So it is nothing but minus 1 plus or minus ಈ ರೂಟ್ ಮೈನಸ್ 3 ನ ನೋಡಿ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 3 root minus 1 into root 3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ. Root minus 1 is nothing but I into root 3. So this is I root 3. Now this is nothing but minus 1 plus I root 3 divided by 2I. These are the two values for x you are getting. So one root is alpha, another root is beta anta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. So I will separate this. Alpha is equal to minus 1 plus I root 3 divided by 2 item, and again another one beta you can write minus 1 minus I root 3 divided by 2 item. Correct? So here what is alpha square plus beta square? So alpha square plus beta square if you add, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳೋಣ. ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳೋಣ. ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, if you add this minus 1 plus I root 3 minus 1 plus I root 3 the whole square divided by 2 square is 4 plus again minus 1 minus I root 3 the whole square divided by 4. Denominator already square anna simplify ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. Now minus 1 plus I root 3 square anna ನೀವು expand ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ it is minus 1 square is 1 plus I root 3 the whole square is minus root 3 ಬರುತ್ತೆ. I square into root 3 square, right? It is minus 3. Understood? Again minus 2I root 3 you get divided by 4. So 4 ಅನ್ನ LCM ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ. Then the next one, it is exactly same as 1 plus I root 3 the whole square plus 1, right, minus 3. This is again plus, you can observe what is that you get. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ, minus 1 minus I root 3. So 1 square is 1 plus I root 3 square. Root 3 square is 3, I square is minus 1. So minus 3 you get, plus you get 2I into root 3 you get. Plus 2I root 3 minus 2I root 3 gets cancels. 2 minus 6. It is minus 4 divided by plus 4. It is, you are getting minus 1. ಇದು ಯೂಶುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ minus 1 plus I root 3 divided by 2. ಇದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ಒಮೆಗಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ 1 minus I root 3 divided by 2, it is going to be omega square. Now, so the answer for this they are asking you, what is alpha square plus beta square? And it is nothing but writing omega plus omega square. ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ sum of all cube roots of unity, if 1 omega omega square or cube roots of unity, if they are cube roots of unity, then sum of all cube roots of unity is always 0. So from this you can directly write omega plus omega square is minus 1. So ಇಲ್ಲಿ omega plus omega square minus 1 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Alpha square plus beta square is straight away minus 1. ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Straight away you can write minus 1. It is option D as the solution for this. So these are the questions what you have in complex numbers. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್
ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಲಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಕಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಕಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ parabola, then hyperbola. So you got parabola. So the next is ellipse, and so the third one is going to be hyperbola, ellipse, and the fourth one it is going to be hyperbola. So again you are going to get few questions in this, minimum 1 to 2 questions ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ equation of circle with center at origin and radius or unit. Center at h comma k ಬರ್ಕೋಣ. So I will write equation of circle with center h comma k and radius r. This is given by x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. This is the formula. So now if you have a circle with center origin, right, and radius or units, suppose if the center is 0 comma 0, center is 0 comma 0, then the required circle is going to be x square plus y square is equal to r square. Okay, this is the equation of the circle with center at origin and radius is equal to r units ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್, equation of the circle. So this also you are supposed to be remember. So standard form of equation of circle and general form of equation of circle. So general form of circle, equation of circle, it is given by x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Hagane, so standard form of equation of circle, it is given by ax square plus by square barutte general form alli bardaga. In particular, if you make a b both as 1, so it reduces to x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. This is the standard form. ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದು ಎರಡು 1 ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಕೇಸಸ್ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ center is given by the formula minus g comma minus f. This is the formula to find the center of the circle. And radius of the circle, radius of this circle is given by square root of g squared plus f squared minus c ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ತರದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ we can take problems on this one. So and solve problems on parabola, hyperbola, ellipse. All of you go through the results of these circles, parabola, ellipse and hyperbola. Nadian class alli we will take up the circles, parabola, ellipse and hyperbola and solve problems on this. Thank you all.